छोरी मान भी ले बात मोरी, मैंने प्यार तुझसे है किया, हो तेरे बिन मैं जिया तो क्या जिया, हो तेरे नैनों में कुछ काजल है, सपनों का बादल है, मन तेरे ही कारण पागल है, ओ गोरिया तुझसे किया, हाँ मैंने तुझको ही माना है पिया, ओ तूने थामा आज ये आंचल है, मन में एक हलचल है, मैं न भूलूंगी ये वो पल है, सावरिया From both sides, may I welcome all of you here on this very auspicious occasion, wonderful occasion of the wedding of Kana and Akash. कोई पूछे तो मैं बोलूं क्या कि मुझको है क्या, पूरे अंग अंग में है सुगंध जब तूने छुया, तन महका महका रंग दहका दहका मुझे तू गुलाब सी लागे, जो है ये निखार और ये सिंगार तो क्यों ना काम न जागे, तेरा उजला उजला जो रूप है। Ladies and gentlemen, may I welcome to you the new Mr. and Mrs. Agrawal. शांति शांति शांति, मैंने तुझको ही माना है पिया, तूने थामा आज ये आंचल है, मन में एक हलचल है, मैं न भूलूंगी ये वो पल है, ओ गोरिया Respected family and friends, good evening everyone. It's my absolute honor to deliver a speech as the father of the groom on my eldest son's special day. I would like to start by thanking Kana's mother and father. Your daughter is a magical splendor who has changed my son's life to no end. I am a happy father. Yes, maybe only those fathers of you who have daughters can understand me. A father's love for his daughter is a powerful thing, a precious thing. And just now, I have handed one of my greatest treasures to our dearest Akash. और ये सिंगार तो क्यों ना काम न जागे, तेरा उजला उजला जो रूप है, यौवन की धूप है। You deserve all the best in life, all the best in your hand. Unfortunately, you can't always get what you want. You're funny, obviously beautiful, intelligent. Akash is very, very lucky to have you. And most of all, down to earth. So yeah, that's also something that as brothers, we're very lucky to have someone in our lives now, me as a sister, that's so down to earth. So thank you so much for letting us be part of your life now as well.